Right. Please open your handout, students. Whatever the subject knowledge which we have learned now, with that we will try to solve some questions. Okay. Now see that first question in your handout. Which one of the following is not correct? Not correct, man. Please be careful. Sometimes they will give you correct and sometimes they give you not correct. One is neither prime nor composite. Actually that is correct, but that is not our answer here. Next, 0 is neither positive nor negative. Actually that is correct, that is not our answer. If P into Q is even, then P and Q are always even. We will come across this one. We will come to that one. Root 2 is an irrational number. This is root 2. Root 2 is an irrational number only, right? Now please see this one. P into Q is an even number, they told, right? Then P and Q are always even. See students, by multiplying two numbers, I should get an output even. What are the chances I will have? Even into even, yes, this is one output. Even into even is even. Take simple examples, 2 2s, 4 or 2 4s, 8. Next, odd into even or even into odd, yes. Odd into even is also even, right? Take small examples, 2 1s, 2, even, right? So, but what he is telling? Always even. Is it necessary that it should be always even? No. Then this is our correct answer. This is our correct answer. Okay. This type of questions we can do it in two ways. Either you eliminate the correct options which you know. Actually here we all know 1, 2 and 4 are wrong. Then obviously C will become true. Or else try to identify the exact option. It is up to you. Anyway, in both the cases we will get the same thing. Okay, right? And next question, please see that. If n is a natural number, then root n is always a natural number. Always. See, we all know root 3. Here 3 is a natural number. Yes. Is root 3 a natural number? No. Then that is gone. Always a rational number? No. Best example, root 3 only. Always an irrational number. See, root 9. What is root 9? 3. Is it an irrational number? No, that one is also wrong. Either natural or an irrational number. Yes. Either natural or irrational number. These two cases only are possible for us. If it is an exactly perfect square, it will become a natural number. If it is not a perfect square, it will go under irrational number. Only these are the two cases which we have. Right. Next one. Which of the following is correct? Decimal expansion of a rational number is terminating. See, there are some rational numbers which are non-terminating also. What are those? Recurring decimals are there, right? They are non-terminating, right? So this one is false. Next, decimal expansion of a rational number is non-terminating. Only non-terminating. We have 1.2, that is terminating, right? That is also a natural number. So that one is also gone. Decimal expansion of irrational number is terminating. If it terminates, it will become irrational. Is it correct or not? So that one is also false. Then obviously the third one is decimal expansion of an irrational number is non-terminating and non-repeating. That is correct. Non-repeating or recurring, both are same, students. Repeating anna, recurring anna, rundu okate. Okay, anyway, you will get the same answer. Next, see this one. Irrational number. అదే 0. నీకు నచ్చింది తీసుకోరా. ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఈజీ. 2 1 3 4 5 6 నీకు నచ్చిన నెంబర్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపో. ఓకే, దిస్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. టర్మినేట్ అవ్వట్లేదు అండ్ రిపీట్ కూడా అవ్వట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. Right. See this one. All odd prime numbers up to 110 are multiplied together. What is a unit digit in the product? This actually unit digits on a concept. We have a concept called units digit. We will discuss at that time. Okay. But for time being, we will see. This one question. See, all odd prime numbers means, first of all, tell me, odd prime numbers means what are the set I need to take here? From 3. I should not consider 2. Even though 2 is a prime number, we will not consider that 2.
3, 5, 7 and so on. All these are odd numbers only, right? That means either they end with 1, 3, 7, 9 or 5. Anyway, 5 is also there. Now see here students, 5 with any odd digit, what is the output? 5 with any odd digit, what will be the output? Always 5 only. Units place, units place. Take any example, take whatever the number it is, 5 with any odd digit, always it will be 5. 5 with even digit, 0, always 0. 5 2s, 10, 5 4s, 10, 5 zeros, 0, 5 6, 30, 5 8s, 40. Anyway, it will be always 0. So here answer is 5. One second. Okay. Hi. Okay, leave it anyway. We will move to the next. Now please see this one. What is the value of x for which x, x plus 1 and x plus 3 are all prime numbers? Two ways you can do. First one is option substitution. You can substitute each and every option in place of x and you can verify it. Okay. Now see first one. 0. Is 0 a prime number? No. There itself it get disqualified. Next 2 plus 1 3 plus 3 5. All the 3 are prime numbers, right? This is one method. Or else there is only chance to have 2 successive numbers as prime numbers. What is that? 2 and 3, right? Apart from 2 and 3, no other 2 successive prime number, 2 numbers are prime numbers. Am I correct or not? Only 2 and 3 are 2 successive prime numbers. Apart from 2 and 3, no other 2 numbers are successive prime numbers. So please see here, x and x plus 1 both are prime numbers they are telling. So obviously 2 will be there in that. So 2, 3, this is 2 and this is 3. And obviously this becomes 5. So what is the value of x here? 2. Now students, actually we didn't write what are called as co-primes, which is very, very important for us. Please write down side heading as co-primes. Somewhere between them or there itself. Co-primes. 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 Now tell me, which numbers are called co-primes? Adjacent numbers. Next. First of all, don't get confused by the word prime. Okay. Most of the students will think that co-primes means only prime numbers are called co-primes. That is wrong. That means they will say that 3, 5, 2 adjacent prime numbers are co-primes. That is wrong perception, students. So any 2 numbers whose HCF is 1. That means any 2 numbers with only common factor as 1 is called as co-primes. See here, write down there, any numbers, it can be 2 numbers or 3 numbers, it doesn't matter for us. Any numbers whose HCF is 1, then they are called co-primes. Then they are called co-primes. Whose HCF is called 1, then they are called co-primes. HCF means what? Common factor, highest common factor. Apart from 1, there should be no common factors between them. See, anyway, any 2 prime numbers are co-primes. Anyway, any 2 prime numbers are co-primes. Please see 8 and 9. Actually, 8 and 9 are composite numbers. Both 8 is a composite number, 9 is also a composite number. What are the factors for 8? 1, 2, 4, 8. These are the factors for 8. What are the factors for 9? 1, 3 and 9. These are the factors for 9. So what is the common factor between these two? 1. Then 8 and 9 are co-primes. 8 and 9 are co-primes. Don't think that by seeing the word co-prime, the numbers should be only prime numbers. It is not like that. Okay. 2 composite numbers also can become co-primes. 2 composite numbers can also become co-primes. They write down example below that. Example 2, 3, 5, 6, 8, 9.
All these are co-prime sets. All these are co-prime sets. Two prime numbers can become co-primes. One prime and one composite will be always co-primes. And two composite numbers can also be co-primes. And there write down one word. Any two adjacent numbers are always co-primes. If you observe carefully, any two adjacent numbers will be always co-primes. Take any two random numbers. Take 14 and 15. Actually, those two are what? Composite numbers. 14 and 15 are both are co-primes. Their factors, when you write the factors for 14, what are the factors for 14? 1, 2, 7 and 14. What are the factors for 15? 1, 3, 5 and 15. Take any big numbers also. Any two adjacent numbers will be always co-primes. Okay, any two adjacent numbers will be always co-primes. ఏది అంటే ఇవి మనకి రేషియోస్లో వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెనాట్ లీవ్ ద రేషియో యాజ్ 4:6. 4:6 అని అసలు మనం రేషియో ఎప్పుడు రాయకూడదు. వై? బికాస్ వీ కెన్ ఫర్దర్ డివైడ్ ఇట్, రైట్? With 2 table I can cancel it and I can write this as 2:3. 2:3 నా. సో రేషియోలో ఉండే నెంబర్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏమి ఉండాలంటే కో-ప్రైమ్సే ఉండాలి. అంటే వీ కెనాట్ ఫర్దర్ క్యాన్సల్ దెమ్. ఓకే, ఆ లెవెల్ వరకు మనం క్యాన్సిల్ చేస్తాం. అయితే ఈ కో-ప్రైమ్స్ లాజిక్తో నెక్స్ట్ మనకి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎందుకు మనం ఇట్లా రాస్తాం అనేది ఆ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, నేను చెప్తాను. వీ విల్ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కో-ప్రైమ్స్. మనం అప్పుడు చూద్దాం. కో-ప్రైమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ కో-ప్రైమ్ లాజిక్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిమెంబర్, వీ విల్ యూజ్ దిస్ కో-ప్రైమ్స్ ఎ లాట్ లేటర్. నెక్స్ట్ అదే చెప్తున్నాను నాన్న, ప్రొసీజర్గా నువ్వు చేయాలి అంటే అదే 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 నువ్వు ఏం చెప్తున్నానంటే నీకు కాన్సెప్ట్ ఏం తెలవాలంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఒక్కటే ఒక్క పేరు ఉంటుంది. ఏది? 2 సక్సెసివ్ నెంబర్స్ ప్రైమ్ అయ్యేటందుకు. అదేంటిదంటే 2, 3. అది కాకుండా ఇంకెక్కడ కూడా నీకు 2 సక్సెసివ్ నెంబర్స్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉండదు. సో నీకు అది తెలిసిందనుకో, ఒకటి 2 అయిపోతుంది, ఇంకోటి 3 అవుతుంది. సో ఇది 2 అయింది అంటే ఆబ్వియస్గా ఇది ఏమవుతుంది? 5 అవుతుంది. అది కాన్సెప్ట్గా చేస్తే, కాన్సెప్ట్తో చేస్తే. నువ్వు ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ అంటే ఏం చేస్తావు? ఎక్స్ ప్లేస్లో ఒక్కొక్క వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు. అదేమో ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్. బట్ స్టూడెంట్స్ రిమెంబర్, through concept very less answers we will get, but usually we get a number of questions based on trial and error only. Okay, we should rely mostly on trial and error. ఆ టైంలో ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో నువ్వు అంత ఆలోచించేంత స్కోప్ ఉండదు నీకు. వాటి మధ్యలో స్పెషల్ ప్రాపర్టీ ఏంది, లేకపోతే ఇంకోటి ఆలోచించేంత లెంత్ ఉండదు, స్కోప్ కూడా ఉండదు. బెస్ట్ ఏంటంటే నీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఎక్సా? వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ దే గివెన్ ఫర్ అస్? ఎక్స్. So simply put each and every value there, whatever satisfies, that will be our answer. So, yes, it may take little time, but it will strain you very less. మిమ్మల్ని చాలా తక్కువ స్ట్రెయిన్ చేస్తుందమ్మా. అదే నువ్వు కాన్సెప్ట్ ఏముంది దాని వెనకాలని ఆలోచించుకుంటూ కూర్చున్నావు అనుకోండి, అనవసరంగా టైం పోతుంది. నెక్స్ట్ మీకు తెలియకుండానే ఎగ్జాస్ట్ అవుతారు. అది కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎగ్జాస్ట్ అంటే ఏదో పని చేస్తేనే ఎగ్జాస్ట్ అవ్వరు. మీరు ఎక్కువసేపు ఆలోచించండి, మీకు తెలియకుండానే ఆకలి అవుతుంది. అవునా కదా? సో అది కూడా ఇంపార్టెంటే. మనం బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. ఇక్కడ ఎట్లాగో ఆప్షన్స్ అవి ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కువ ఆలోచించి ఏదో ఉంది దీని వెనకాలని పెట్టుకునే బదులు సింపుల్గా వాల్యూస్ అందులో పడేసి అయిపోతుంది కదా మనకి. అట్లా ఆలోచించండి. ఓకే, ట్రై టు థింక్ ఇన్ దట్ మేనర్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్. నౌ ప్లీజ్ సీ దిస్ వన్. ఇఫ్ n square minus 33, n square minus 31, n square minus 29 are prime numbers, then what is the number of possible values of n if n is an integer? n place లో ఏమేం పెట్టుకోవచ్చు నేను? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే, in n place I can take 6, right? Yes, 6 is correct. Everyone told me 6 square is what? 36.
36 minus 33, 3. 36 minus 31, 36 minus 29, 7. 3, 5 and 7. Yes, those are small numbers. If you were able to identify, good and well and good. If not, see students, I told you one thing. There is only one pair of numbers, 3 prime numbers whose difference is 2. See here, if you observe, minus 33, minus 31, minus 29. So that means their difference is how much? 2 here, right? Their difference is 2. So there are 3 prime numbers whose difference is 2. What is that? 3, 5 and 7. 3, 5 and 7. Through concept you will get like that, or if you are good enough, think that. Now tell me what is the answer here? 6. That is wrong. They asked, read the question carefully. What is the value of n? They didn't ask. They asked us how many possible values of n are there. How many possible values are there? 1. That is also wrong. Why? Here they said integer. Integer means both plus and minus values, right? So you take plus 6 square or minus 6 square, both are plus only, right? Is it correct or not? I can take n as here both plus 6 as well as minus 6. I can take both plus 6 as well as minus 6. Anyway, when you square it, both the values will become positive. So here our answer becomes 2. To confuse you, he given you 3 options. 6, that is the first dangerous option. If you don't read the question carefully, you will mark your answer as 6. They didn't ask what is the value of n. They asked how many values are possible for n. And okay, after clearing that, if we go with 1, they didn't mention that n is a natural number. They mentioned n as an integer. Integer means both positive and negative integers are there. So our answer here becomes 2. Understood? If same question, if they say that n is a natural number, what will be our answer? Our answer will be 1. Why? Because we will take only plus 6. Here they mentioned that n is an integer. So always please be careful with what is the number. We may think that that is very small data, but it will impact a lot in the questions. So whenever in our questions, if they mentions nature of any number, nature in the sense odd integer, positive integer, okay, or even number, odd number, always you should have an eye on that one. What they have mentioned there. Please be careful. That is the reason earlier we discussed all the types of numbers and everything. So here our answer is 2, not 1. And next, please see this one. The sum of 3 prime numbers is 100. If one of them exceeds another by 36, then one of the numbers is, sorry, E is missing here. Then one of the numbers is, sum of 3 prime numbers is 100, right? If one of them exceeds the other by 36. Sum of 3 prime numbers means three prime numbers. Now please observe here students. 3 numbers I am adding and I am getting an even number, right? Even number, right? See, they are mentioning that those 3 are prime numbers. I told you whenever the case of prime numbers are there, 2 is very, very important. 2 is very, very. Now please see here students, we will make a simple adjustment. For example, we will assume all the prime numbers are here are odd prime numbers. So odd plus odd. What will be the output? Tell me. Odd plus odd. Odd. Take 1 plus odd plus odd. Even. 1 plus 3, 4. Next even plus odd. Odd, right? So if there are 3 odd numbers, what should be my output? Odd. What should be my output? Odd. ఇంటూ అది ప్లస్ కాదు, ఇది ప్లస్. ఓకే, అదేమో ప్రోడక్ట్, ఇదేమో ఎడిషన్. అది ఇంటూనే కదా ఇందాకుంది. దట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్, దిస్ ఈస్ ఎడిషన్. సో ఆడ్ ప్లస్ ఆడ్, ఈవెన్. ఈవెన్ ప్లస్ ఆడ్, odd. Actually odd, but what I have here?
even, right? So all the 3 odd numbers is ruled out. This condition is not at all possible. Why? Because this should be odd, but they given us 100, so this is ruled out. This logic is ruled out. Next case is what? This is even. So that means what I can have? Even plus odd. What is even plus odd? Odd. 2 plus 1, 3 on an odd number. Next odd plus odd, 3 plus 1, 4. That is an even. This condition is satisfying in our given question. Is it correct or not? ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది కమ్మా మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో. మనకి ఇచ్చినారు ఈవెన్ 100. సో దట్ మీన్స్ వన్ నెంబర్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ ఈవెన్, రైట్? అమాంగ్ దీస్ 3 one number should be definitely 2. What is the only even prime number we have? 2. So one number is definitely 2. One berth is confirmed for 2. There is no doubt in that. Clear for everyone? With odd and even sums we came to know that one number will be definitely 2. And now next see, if one of them exceeds other by 36, that means difference between any one of these two numbers is 36, right? If one of them exceeds the other by 36 means, for instance, assume with 2 only, that case is 2 plus 36. Is 38 a prime number? No, right? So that relation will be there obviously between these two numbers only, right? If I take one number as x, what about the other number? X plus 36. If I take one number as x, the other will become x plus 36. And now what it will become? x2 plus x plus x plus 36 is equal to 100. So this will become 2x is equal to 100 minus 38, 62. 100 minus 38, it is 62. So x value is how much here? 31. X value is 31. If x is 31, what about the other prime number? 67. 67 is also a prime number. What is the other number? 2. Is it clear for everyone? అర్థమైందమ్మా? మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. Sum of 3 numbers is 100. 3 should be prime numbers. మనకి 2 ఒకటి ఎగ్జంప్షన్ పెడదాం. Apart from 2, అన్ని రిమైనింగ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఆడ్ నెంబర్సే కదా. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ 2 లేదు అనుకుందాం. 2 is not present in this 3. Then odd plus odd it will become. Sum of 3 odd numbers is odd number. But actually we have output as even. So definitely 2 is there in this one. So now even plus odd it is even number. So that means 2 is there in this one. Next condition, okay, 2 berth is confirmed. Next what they are telling, if one of them among these 3, one number exceeds the other by 36. Let us assume that condition is with 2 only. So that means what I should do? 2 plus 36, right? So 2 plus 36 it will become 38. Is 38 a prime number? No. Then that is ruled out. So definitely that condition will be there between the other two numbers only, right? If I take one as x, the other will become x plus 36 or x minus 36. It is up to you. You can take either of these two logics. You can take x plus 36 or x and x minus 36 also. Anyway, you will get the same answers. So now when I have taken that x value, I got 31. So one prime number is 31, one is 2, and the other will become obviously 67. All the 3 are prime numbers for us. So now please check the options. None of these. Here you cannot even try option verification also. Why? Because none of the options are there correct option here. So here option verification also will not work for us. So students, this may look like a simple concept or simple things, but we all should be good in this one. Even plus even, what is the output? Even. Even plus odd, what is the output? What is the output? Odd. Odd plus odd, what is the output? Even. Okay, this type of things, whenever, remember, any 2 numbers added, 3 numbers added, or 4 numbers have added or multiplied, whatever it is, definitely these things should come into your minds first. We should try to identify what is the nature. Okay, what is the nature of those numbers, and then you can do trial and error later. But we should have a clarity regarding that one. Always remember this one. Okay.
ప్రొసీజర్ అసలు అది రాదు. అదే చెప్తున్నాను కదా, అట్లా అడిగే రోజులు పోయినాయి మనకి. ఖచ్చితంగా మనకి ఫుల్ క్లారిటీ ఉండాలి, ప్రతి చిన్నదంటే ఏమో ఐడియా ఉండాలి, అట్లయితేనే చేయగలుగుతాం. అదే అక్కడనే వస్తుందమ్మా ప్రాబ్లం. ఏమవుతున్నదంటే నేర్చుకుంటాం, చెప్పొచ్చు మొత్తం ఫార్ములాస్తో, నేను కూడా సూపర్గా చెప్తాను. అది ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్కి వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవుతుంది. సిజిఎల్కి ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి ఇంత కాన్సెప్ట్ అవసరం లేదు. వాళ్ళకి కొన్ని స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, స్టాండర్డ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అవి డీల్ చేస్తాం, అది వేరేలాగా ఉంటుంది. సో అక్కడనే చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. రియాలిటీలో మీరే చూడండి, మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ చేసి చూడండి, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు అర్థమవుతున్నాయి. ఎందుకు అర్థం కావట్లేదంటే రీజన్ అక్కడనే వస్తున్నది. మనం అన్నిట్లలో ఏదో ఫార్ములానో లేకపోతే ఏదైనా ట్రిక్ ఉందని వెతకడానికి ట్రై చేస్తున్నాం, కానీ రియాలిటీలో అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడగట్లేరు. క్లాస్ రూమ్లో చెప్పొచ్చు ఎన్ని ఈజీ సెకండ్స్లలో 10 సెకండ్స్లలో వచ్చే ఆ క్వశ్చన్స్ 100 చెప్పి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ 2 అవర్స్లో. బట్ అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అవి ఒకటి కూడా రావు, అవి యూజ్ ఉండదు. కొంచెం మీ ఆలోచన మారాలనే ఫస్ట్ నుంచే ఏ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్కి ఇట్లా ప్రిపేర్ అయినారు, ఇన్ని విధాలుగా ఆలోచించినారంటే ఎగ్జామ్లో కూడా సరే వాడు ఏది ఇచ్చినా అని అన్ని క్వశ్చన్స్ చేయలేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక 40-50% క్వశ్చన్స్ చేసినా చాలు కదా. మన టార్గెటే అది, ఫస్ట్ నుంచి మన టార్గెట్ అదే. 100% చేయడం నేను కూడా చెప్తున్నాను కదా, నేను ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూర్చున్నాను చేయలేను అంటే ఆ టైంలో చేయలేము. బయటకు వచ్చినాక తీరిగ్గా కూర్చొని ఇంటి దగ్గర మంచిగా ఫ్యాన్ కింద కూర్చొని మనం అలవాటైన ఏమంటారు కంఫర్ట్ జోన్లో కూర్చొని చేస్తే వస్తుంది, ఆన్సర్ తొందరగా వస్తుంది. బట్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్ వేరే దగ్గర కదా, మన కంఫర్ట్ అంత ఉండదు కదా అక్కడ కూర్చుంటే రావు, అక్కడనే పోతున్నది. ఓకే, రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ వన్, consider the following: of 2 consecutive integers, one is even. Yes, true. Take any 2 consecutive even integers, one is even, obviously. So that is the reason. Even means integers level we will decide even and odd, not on natural numbers level. Integer level we will decide even integer or odd integer. Okay, next. Sum of a square integer is of the form 8n plus 1. We will see. Square of an odd integer. Odd integers randomly we will take example. Let us start taking from 1. 1 square is 1. I can write this as 8 into 0 plus 1. Yes. Next odd number, that is 3. Anyway, see, I will take only positive. Anyway, we have squaring, right? We are squaring it. Whether you square positive or negative, they lead to the same number. So 3 square is what? 9. So 9 can be written as what? 9 can be written as, ఇది ఎందుకు ఇట్లా అవుతున్నది? ఓకే, 9 can be written as 8 into 1 plus 1. 9 can be written as 8 into plus 1. Next, let us take a huge one. Let us take 15. 15 square is 225. 8 into 224 is a multiple actually. 8 into 28 is 224. 224 plus 1. That one also I can write as 8n plus 1. So we can write all the odd integer square as 8n plus 1. So here what will be our answer? Both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 are correct for us here. Both 1 and 2 are correct for us here. Next one. You should tell me the answer for this one. Everyone give a try and tell me the answer for this question. See students, the word relatively prime is nothing but co-prime only. Relatively prime is nothing but co-prime. Relatively prime is nothing but co-prime. Relatively prime is co-prime only. Both are same. Relatively prime ante co-prime andi. Both P and Q may be prime numbers. Yes, may means chance. Yes, that is correct, but okay, this is correct. Next, both P and Q may be composite number. There is also a chance. Just now we have written 8 and 9, right? That is also a chance. One of P and Q may be composite numbers. Yes, that is also. See, maybe means there is always a true answer only. So our answer here becomes 1, 2 and 3. Which of the above statements are correct means all the 3 are correct for us here. Next one.
which of the following statements is not true? Not true. Okay, the difference of two prime numbers both greater than 2 is divisible by 2. See, both greater than 2 means all are odd prime numbers only. Both greater than 2 means all are odd prime numbers. Difference between any two odd numbers is even number, right? Difference between any two odd numbers, take not only prime numbers, take any two odd numbers, what is the difference? Even number. So apart from 2, all the odd numbers are, all the prime numbers are odd numbers. So difference between two odd numbers is always divisible by 2. So that is correct, but that is not our answer here. That is actually correct, but that is not our answer here. See the next one. For two different integers m comma n and a prime number p. M comma n are integers and p is a prime. If p divides the product of product m into n, then p divides either m or n. Correct or wrong? Now we will see. Simple example. See, 1 second. Please observe. M into n by p is there. They are telling that p or m is integers and definitely p is prime number. P is a prime number. So p, what are the factors for p? 1 and p, right? So either I should cancel with one table or with p table. If I cancel with one table, we cannot call it as a divisible. So definitely I should cancel with the p table only, right? So p once, it should either cancel completely m or it should either cancel completely n. So definitely it should divide either of these two. Yes, that is correct. Now I will take one more example. M into n, and I will not say that p is a prime number. It can also be an integer. P can also be an integer. Now please see here, students. 15 into 20 is there. By 6 is there. 15 into 20 is there. By 6 is there. It is satisfying the given condition, right? P is not a prime number here. M, n and p, all the three are integers. So now in 3 table, 3 5s, 3 2s. Next in 2 table, 2 1s, 2 10s. Actually m into n is divisible by p. M into n is divisible by p. But is m and n are divisible by 6? Either of m and n are divisible by 6? No. Some portion gets cancelled here. Some portion get cancelled here. So if this is the question, that means if p is also an integer, that is false. But they clearly mentioned that p is a prime number. So that is the reason it is becoming true. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి చెప్పట్లేదు, జస్ట్ మీకు ఇది ఒక ఐడియా ఉండడం కోసం చెప్తున్నాను. వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్ ట్రూ, 100% ట్రూ. అట్లా కాకుండా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ పి దే మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, దెన్ దట్ విల్ గో అండర్ రాంగ్ కేస్. దట్ విల్ బి ఏ రాంగ్ కేస్. వై? బికాస్ ఖచ్చితంగా పి ఎమ్ని కానీ ఎన్ని కానీ డివైడ్ చేస్తున్నదా ఇక్కడ? ఈజ్ పి డివైడింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎమ్ ఆర్ ఎన్? నో. But m into n is divisible by p, right? M into n is divisible by p, but m is not exactly divisible by p, n is also not exactly divisible by p. So ఇది మనకు అట్లా కూడా కండిషన్స్ ఉంటాయి, మనకు అంత అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ట్రూ యాక్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ట్రూ, దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఆన్సర్ హియర్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 6n minus 1, then it is a prime number. Is it true? Is 6n minus 1 each and every number of that form is a prime number? No, it is not a prime number. It is not a prime number. ఇంతకు ముందుకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఆల్ ఫాదర్స్ ఆర్ మెన్. ఆల్ ఆర్ మెన్ ఆర్ ఫాదర్స్? నో. ఆ లాజిక్లో ఇది ట్రూ అవుతుంది యాక్చువల్గా. ఇది చూద్దాం. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సెట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ as that gap of 2 between 2 adjacent prime numbers. Yes, that is true, but that is not our answer. So your answer is option C. నాకు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. 6n minus 1కి కాంపోజిట్ నెంబర్ వచ్చేది. 6n minus 1కి కాంపోజిట్ నెంబర్ వచ్చి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. 6. అవునమ్మా, 6 6 ఆర్ 36 minus 1 చేసి ఏమవుతుంది? 35. 35 ప్రైమ్ నెంబరా?
కాదు కదా. బట్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు చూడండి, ఇఫ్ ఎ నెంబర్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 6n minus 1 then it is a prime number అంటున్నాడు. ఈజ్ 35 a prime number? No. Then that is false, but that is our answer here. Option C will be our answer here. నేనే టైం కూడా అయిపోయినా సార్. ఈజ్ 24 and 20, yes 24 and 25 are co-primes. 24 and 25 are co-primes. 24, 25 are co-primes. What are the factors for 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. What are the factors for 25? 1, 5 and 25. Apart from 1, they don't have any other common factors. So 24 and 25 are co-primes. ఇదేనా ఆప్షన్ మీద చెప్తాను. ఏం చెప్తున్నారు చూడు, two different integers m and n and a prime number p. If p divides the product of m into n, divides అంటే అర్థమైంది, రిమైండర్ 0. డివైడ్స్ మీన్స్ రిమైండర్ ఈజ్ 0 అట్లా తీసుకోండి, క్యాన్సల్ అవుతుంది అనేది కాదు. రిమైండర్ ఈజ్ 0, దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డివిజిబుల్. సో m and 2pని p డివైడ్ చేస్తున్నదా, నేను అదే తీసుకున్నాను ఒక ఎగ్జాంపుల్. p ఏమంటున్నాడు, ప్రైమ్ నెంబరా, నువ్వు ఎట్లా క్యాన్సిల్ చేస్తావు, p ఫ్యాక్టర్స్తోనే కదా క్యాన్సిల్ చేసేది, అంటే ఇట్లనే కదా. సో pకి ఉండే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంది, 1 and p. 1 టేబుల్లో నువ్వు క్యాన్సిల్ చేస్తే అది డివిజిబుల్ ఎట్లయితుంది, 1 ఎట్లా అన్ని డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో 1 ఇగ్నోర్ చేస్తావు, అంటే నువ్వు pని అయితే mని కానీ కంప్లీట్గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, ఎందుకంటే నెంబర్ పోతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు pని ఇంకా స్పెషల్గా దాని లోపల నెంబర్స్తో క్యాన్సిల్ చేయలేవు, p యాజ్ ఏ హోల్గా క్యాన్సిల్ చేస్తావు నువ్వు. సరే, మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 25 into 24/5 ఉన్నదిరా, ఇది -25. ఓకేనా. ఇప్పుడు 5 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబరా, దీన్ని నువ్వు అయితే 1 టేబుల్లో కానీ 5 టేబుల్లో కానీ క్యాన్సిల్ చేస్తావా. ఇప్పుడు 5ని నువ్వు 1తో చేసినా యూజ్ లేదు. సో నువ్వు ఖచ్చితంగా 5 యాజ్ ఏ హోల్గానే క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు సగం క్యాన్సిల్ చేయడానికైతే ఛాన్స్ లేదు కదా, మొత్తం ఒకటే నెంబర్లో పోతుందా, అయితే అది ఫస్ట్ నెంబర్ అన్న కావచ్చు, సెకండ్ నెంబర్ అయినా కావచ్చు. అదే ఇది చెప్తున్నాడు చూడు. దెన్ p డివైడ్స్ ఎయిదర్ m or n. mని కానీ nని కానీ డెఫినెట్గా డివైడ్ చేస్తుంది కంప్లీట్గా. అయితే ఒకవేళ p ప్రైమ్ నెంబర్ p ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు, ఓకేనా. p ప్రైమ్ నెంబర్ కాదనుకున్నప్పుడు ఇదే 25 వద్దులే, మళ్ళీ అది కన్ఫ్యూజ్. 15 into 20నే తీసుకుందాం. 15 into 20/6 ఉందా, ఇక్కడ mని కానీ nని కానీ 6 డివైడ్ చేస్తుందా, 15ని 6 డివైడ్ చేస్తుందా, చేయదు. 20ని 6 డివైడ్ చేస్తుందా, చేయదు. బట్ 15 into 20ని 6 డివైడ్ చేస్తుంది చూడు ఎట్లా, 3 టేబుల్లో 3 2s are 3 5s are, మళ్ళీ 2 1s 2 10s, ఏమవుతుంది, డివైడ్ చేస్తుందా, m into nని 6 డివైడ్ చేస్తుంది. బట్ 6 ఖచ్చితంగా దీన్ని కానీ డివైడ్ చేస్తుందా, చేయదు. ఇది కాదు మనకి ఇచ్చిన కండిషన్. అందుకోసమే మనకి p ప్రైమ్ నెంబర్ అని క్లియర్గా చెప్పిండు. p ప్రైమ్ నెంబర్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా p ఈ రెండిట్లలో ఏదో ఒకదాన్ని పక్కా డివైడ్ చేస్తుంది. అదే ఆ సెకండ్, అది కరెక్ట్. యాక్చువల్గా మనకి నాట్ ట్రూ అన్నాడు కాబట్టి అది ఆన్సర్ అవ్వదు. క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్, రైట్. ఇది ఇంకా మనం చూద్దాం స్లోగా. నెంబర్ సిస్టమ్ చాలా డీటెయిల్డ్గా నీట్గా స్లోగా నేర్చుకుందామమ్మా. సరే, క్వాంట్ టాపిక్స్ లేటర్ వీ విల్ సీ దెమ్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, like this we will finish this handout ma, don't worry. Tomorrow we will continue and we will see some more concepts, and so every day we will learn the concept and we will try to solve the questions. Clear? Right, thank you. Any doubts? No, right, thank you.